We are never the same and we will never be the same. Kama unawatch hii video, just know this. This is the video of the title. We are not the same. Especially kama umetoka Kenya, especially kama wewe umetoka huko Ushago, na especially kama ushaichapwa na kila aina ya silaha yenye inaweza patikana kapo karibu. Then you are a mafia. Wewe ni mtu hata umeweka ndani ya shimo ukakaa huko for a very long time. Because si lazima ukae na shimo physically, you are in a shimo mentally. The way you are prepared, hautawahi experience hii maisha vile unafaa kuexperience. What am I saying? This is called trauma. But trauma si kitu mbaya. No. Experiencing trauma will open your mind to opportunities na vitu zingine zenye ungetaka zifanywe different. Unaona? So you see, you will never appreciate something good kama uje experience kitu mbaya. Ni mbona unapata mtu mwenye amezaliwa kwa pesa ni ngumu ku appreciate pesa. Like kama haujaijua what is sadness, hautaijua what is happiness. Kama uje experience pain, hautaijua ni nini kuto experience pain inamaanisha. So lazima you set a foundation, and I think trauma is something which sets a foundation. But problem inakuja wakati unapata we don't really get to heal kutoka kwa hii trauma. So unapata msame tengeneza another whole world, dunia yake imemsurround yenye like he only understands what he wants to understand. Like dunia yake ametengeneza anishi tu kwa dunia yake. No. Even though anaweza jaribu kurelate na watu, but in a form of a pretendence. Kama wewe ni yule mzee mwenye ulikuwa unachapwa lakini haulii juu unataka, unasikia uchungu, unataka uwaje, ulii juu unasikia uchungu, unalia juu unataka, unajua ukilia sana utaachwa. Akijaribu kukupiga unalia na nguvu. Then you are one of those people. You have developed yourself a persona yenye inakaa kama Machiavelli. Unajua Machiavelli? A lying persona, like unadanganya in order to get what you want. Kama unatoka in a black family, you obviously experience that. Kama umetoka kwa familia yenye in poverty na and chenye nilikuwa nataka kuongelea ni by the way, hata before we go on to other kind of topics, what I want to talk about is why do we pretend like we live forever? Why do we pretend like we are not going to die? Why are people living like this life is forever? Like people waste a lot of time. People don't want to speak their minds out. They say, okay, nitafanya kitu kesho, but they will never do tomorrow. Why? Tomorrow is not promised. But why do people pretend like it is? Why do we pretend like other people's opinion matter? Why do we pretend like other people's beliefs and the way they view us will affect us? Just imagine 70 to 100 years from now, most of the people you know, even yourself, you will not be there. Probably. Utakuwa ushadedi. Na watu wote wenye ulikuwa unajua wamededi. Then, why do you care? Ni nini watu watafikiria sahihi? So, instead of building on that trauma, why not try to get out of it? Because the reason why trauma inabuildiwa ni juu like hauna ile enough knowledge to know that this thing inaffectiwa hivi, that this thing it is how I'm going to escape it. You don't have that knowledge. But once you get, but this is the dilemma. Hii ndio dilemma. When you are experiencing trauma, you don't want to show people that. And hautawahi kubali wewe mwenyewe. Utasema ni maisha yako. But is that really your life? Think about it. So, why do people pretend? Sikia, what is the worst that can happen? Watu washakaa mafala, watu washachizi wakakaa wenda wazimu, watu washadedi, kuna mtu assassinatiwa, kuna mtu ashakaa president, kuna mtu ashakaa president na akadedia uprezo, kuna mwenye amuulizi president miaka yake yote na hakuwahi shinda. Then una pretend, mbona you limit yourself? Why limit yourself to the people who are around you? Why let your environment define your habits? You are not your environment, you are not your persona, you are not your ego, you are not your entitlements. Then why base your life on these titles?
Look, you can literally do anything, but you will be able to achieve that once you have let go of your fear. Ukiachilia uoga uko nayo, letting go of fear. Fear, doubt na insecurity. These are those things that will hinder you from reaching your full potential. That includes having relationships, building wealth, and what else? And having self-fulfilling life. Because kama utaiogopa having fear of approaching people, how will you make good friends? How will you make good connections? Kama uko afraid to try new things, how will you make risks? Because these risks are the one which build riches. How will you solve problems if you can't love people? You have, in order to get any kind of money, you have to solve other people's problems. But to solve other people's problems, you have to understand them deeply and love them. Lazima upende watu ndio wasaidie shida zao. But the irony is, how can you love people if you don't love yourself? How can you love people if you don't love yourself? How can you know you don't love yourself? Unajua unaweza ikuwa unajiambia najipenda, but on what matrix do you measure your self love? Hiyo mapenzi umejipatia ulimesha na nini? Ama ni ile kusema tu unaisema? You measure that love by solving the problems that you have in your life. What problems do you have in your life? Ni nini uko na shida nayo sasa kwa maisha yako? You see, this is where the problem, inaitwa bottleneck. This is the bottleneck. This is where most people fail. And most people don't really understand. Shida zako lazima zikae the first thing you have to solve in your life before you even solving other people's problems. You have to love yourself. Look, shida nyoko nayo ya kwanza wacha tuachane na hiyo kwanza. Understand that making money and having wealth is not natural to human beings. Hiyo si kitu natural. Kitu natural ni kama kuzeeka. Either ukule, ucheke, usicheke, bado utazeeka. That is something which is natural. But making money and having wealth, it's not something natural. Ni kama kupigana. If you will never learn how to fight, you will never fight. Dancing may come naturally, kuna watu wanaweza dance naturally. But fighting is something which goes against human nature. And that is something you have to train your mind on. But you can't train your mind on something if your mindset is not strong enough. Hizi vitu zote zina contradict into one thing. Now, I've been teaching you how to do these things because nilikuwa in this ishimo kubwa, then I was trying to get out. That is why I experienced all of these things. So, money is not natural. You have to work for it. Unaona? So, unajua kuamka asubuhi si kitu unapenda. Unaona? Kukaa discipline si kitu iko natural kwetu. Unaona? Kujituma kila wakati si kitu iko natural kwetu. Sisi kama binadamu tuko lazy. And even the technologies we are building ni za kutufanya tuendelee kukaa lazy. Either ikae ni machines zilikuja zipunguze kazi ndio tusirudie vitu. Either ni computers zina simplify kazi. Either ni AI itakuja ita-simplify kazi. AI ikikuja kuchukua makazi, si eti ni kitu mgeni, ni trend imekaa ikifanyika. We just have to move on forward and see the new opportunities that came. Wakati internet ilikam, watu walikuwa wanashangaa what the fuck is internet? Now everyone is on internet. Now kila mtu anataka kukaa internet. And this is an opportunity that you have to take over. This AI thing and crypto. So, bila kuelekea hapo, what I was saying is that these things don't come naturally. You have to train yourself on them. Lazima ujiforce. Ili kupata that wealth, lazima ujiforce. Ili kusolve that problem, lazima ujiforce to do that. Unaona? Itakuwa interesting, you'll waste most of your time. Hata kama utafanya miaka 2 ndio utengeneze shilingi 1. That creating the mindset alone ndio kitu ngumu. Look,
The moment uko na pesa ni rahisi kuendelea kutengeneza pesa, but wakati kitu ngumu kabisa ni kutengeneza pesa za kwanza. Getting that first bag, that is the most difficult thing you will ever do or utajaribu kufanya. I'm talking as a young entrepreneur from Kenya, and I'm giving you the experience, my own experience. Making the first amount of money, it is the most difficult thing. Making money alone won't get you anywhere. Kujua kutengeneza pesa si important, it won't get you rich. Hata kama unatengeneza 1 million, unaweza poteza that million. Watu wanashindanga lottery hadi 200 million, na zote zinapotea within 3 years. Where did it go wrong? Budgeting and spending the money is where it all went wrong. Budgeting is one of the most useful things in finance that most people won't even learn. No. All these courses, comment down below. I will be sending you the courses. Why after we have a good discussion on how we are going to do the payment, because we said that everything is a transaction, and kama utagain kitu kutoka kwangu na mimi lazima ni gain kitu kutoka kwako. This is not a one way. Kama it's a one way, just leave and look for someone else who will give you things for free. So what was I talking about? Okay, ingia dark web sahi, watu wanawawa, watu wanauana, sijui ni nini nafanyika. Sasa uko afraid kwa nini? Why you afraid? Wewe si mtu wa kwanza kuua mtu, wewe si mtu wa kwanza kutengeneza pesa, wewe si mtu wa kwanza kutotengeneza pesa, wewe si mtu wa kwanza kukaa sura mbaya, wewe si mtu wa kwanza uko na tumbo kubwa, wewe si mtu wa kwanza kukonda na utakaa mtu wa mwisho. Then mbona inakubother? Like uko na a lot of enemies. Kesho unaweza toka huku nje upate umepigwa na gari. Kesho unaweza toka hivi nje upate umepatana makosa fulani. Unaona? Like kidogo hivi radi ndio hiyo. Kidogo hivi ng'ombe ndio inakukimbisha. Umbwa wenyewe ndio iko nyuma yako. So like uko na a lot of enemies huko nje. Unaona? You don't have to make yourself an enemy. Stop fighting with your mind. Unaona? This is something you have to control. Like kama kuna kitu unaweza control maisha, ni akili yako, it's just your mind. And if you can't control that, then you will deserve this life. Because most people will never live. Kuishi si kupumua. Kuishi ni kutoka ile sako yako huko. Ile unaona hiyo trauma, hiyo sako umejiweka ndani kwako kaduni umetengeneza kako. The moment utabust out of that kababble, ndio the moment utaanza kuishi. Most philosophers watasema hivyo juu they really question everything, so wana break system zote, then they start living. No. That's why utapata philosopher anakuuliza, je, did you ever live? Okay, mtu alidedi, but aliwahi ishi. Juu unajua a normal person mwenye haja experience a lot atasema aje, mimi nilikuwa napumua, nilikuwa naishi. But hiyo si kuishi. No. Kuishi lazima like ukao umededi. Utadedi aje? Utadedi by detaching from your ego. Unaona hiyo ego umejipatia? Ako ka kitu, hizo entitlement umejipatia. Hizo entitlement. Ati niko na kitu fulani, ni sasa mimi niko na kitu fulani, ninaitwa sijui nani. Hiyo ni jina ulipatiwa. Hiyo jina haina sense. Unaona? If it is not the government ikatengeneza corporation na hizo vitu zote, no money nitonga unakidedi unatonga cops. Like hizi vitu zote, birth certificate zote ni za ku-identify you belong to a certain corporation. Jina yako, it's not important. The clothes you wear are not important. The things you own are not important. They don't define who you are. Wewe peke yako ndio unajidefine. You get it? But how can you know yourself kama uko bado? Nikikuuliza wewe ni nani, uniambie, okay, I am Elizabeth, I am Jonathan. Bro, hiyo ni jina. Jina ni nini? Jina is just a vibration. Ni sauti tunatumia ku recognize kitu. Hiyo ndio what is a language is, what is a jina, sauti ni nini, kuongea ni nini. Hizi vitu they are objects. You are subjective. You have to understand yourself first before you try to understand people.
Before you solve other people's problems, solve your own problems. Unaweza kuwa unauliza, okay sawa, prime sovereign, unajua unapatiana a lot of knowledge, unapatiana a lot of speeches, na sasa sisi tunashangaa tutaelewa aje hizi vitu juu unaongeleanga vitu mingi, alafu ukaangi linya, unarukanga, unaendanga vitu, unaongeleanga topics mingi au malizi kuongeza topics. This is the thing. Kama kuna kitu nishai mention na hujaielewa, the comment section is there, because I know I'm very wide and I'm very much detailed on what I say, and niko very spread vertically ama horizontally. I'm very spread horizontally, lakini kama unataka niende vertically in depth, you have to clarify what kind of point you want me to talk about intimately. That is it. So back to where we began. Mbona watu wanaishi ni kama wataishi milele? Mbona watu they live like ni kama hakuna kifo? Okay, mtu anaweza sema unajua kila msako limited na akili yake. Unaona? Mtu mwingine anaweza sema fuck, unajua nini? Mimi nitangoja niingie job jioni alafu nitoke. Okay, mimi fuck nitangoja acha nimalize shule alafu ndio naweza kufanya vitu zangu. Okay, cheki. Mimi nitafanya hivi. Si mimi nishafanya kitu fulani, wacha nifanye kitu fulani. Leo nimepata dhao mbili, wacha nifanye hivi, wacha ni relax. Ati siku imeisha. Hiyo dhao mbili nani alikwambia ni pesa? Hiyo ni kitu ya maana. Hiyo ni a construct. That is an idea. Ni kama constitution. Nani alikwambia sheria zina matter? Kama sisi tunaziimplement, mbona zina matter? Hiyo pesa si kitu haimati. Unaona? It is an object. Utawaelezea about the object subject the problem. Ndio mje what is important in your life and what is not important. Itaka very useful wakati unataka ku decide what is your purpose in life. Kuna vitu zingine unajiambianga eti ni purpose, eti my purpose is this. See, that is not your purpose, bro. Hatu ujui the narrative inaenda wapi. No. Time is not linear. Time you can spread. You can be whatever you want to be. No. But it all depends on your mindset. How are you able to filter the reality you get? No. Your perspective ni kama lens. Unaona lens venye unaonanga lens alafu unaangalia kitu kwa lens. Your perspective is a lens. Na your perspective ni chafu. Kwa nini? Imechafuliwa na your environment, the people uko na wao, mabeshte wako, wazazi wako, who else? Your government, religion, zote zimechafua your lens. Your perspective imebomolewa. You believe in shit. You believe in Mungu atakuja kukuokoa tena. You believe eti ukisema ala akubal ndio ukirushia watu bomb utafanikiwa. Eti ukienda ukitoa fungo la 10 utafanikiwa. Eti ukilipa taxes ndio kitu ya maana. Eti ukilipa black tax ama kusatisfy mzazi wako na kitu fulani ndio ameshafanya kitu fulani. You didn't bring yourself here. Walikuleta. No. Na wakukuweka in a cooperation, and you have the free will. Kuna kitu inaitwa free will. Though reality iko deterministic, but kuna kitu inaitwa free will. Nita explain later on what is free will na niaje na work. Na nita explain mbona this timeline iko na infinite timelines, na kuna kitu inaitwa reality tunneling ama transurfing. How can you change your reality? Reality is not something seti maisha unaishi physically. It is the way you perceive the world. Nimekwambia like your perception is a lens. Na this lens iko na uchafu. But hii uchafu ni your mind. No. Iko kwa mind yako. You have to deprogram the way you are taught to think. Shule ilikwambia kujibu maswali. You have to deprogram that. Ujue kuuliza maswali, not kujibu maswali. Know how to ask better questions. Know how to talk to people. Know how to start your own businesses. Not just to get employed. Not just working for someone else. Know how you can be your own sovereign being. You have all the rights, though the system imetengenezwa kwanza, especially if we are in a third world country, ni ngori sana kujaribu escape the system, but
system iko, and we don't like talking about the system. Kuna ile time tulikuwa tuongeleanga about the system, the matrix. Go and watch my previous videos za kama 6 months ago. Kuna video nilitengenezanga za 6 months ago. Go and watch those videos. I was talking about the matrix and how Kenya iko trapped in a certain of a matrix. Nilikuwa najaribu kuexplainia wale watu walikuwa na watch those videos. They really understood, na sasa hivi wamekaa clients and partners. So I'm very glad of what I do. Like, I'm very glad of what I have achieved. So what I'm saying is that stop living kama kesho iko promised. Unaona? Having a child ni one form of slavery. Unaona? Si kukaa na mtoto ni kitu mbaya, ama kukaa na familia ni kitu mbaya. But as a man, you are an explorer. I know sasa hii ninaanza kucontradict watu wengi wanaanza kusema sijui. Yeah, I know kuna vitu nafaa kujua. Unaona? Hizo vitabu lileteo usome, ukasomanga sijui ni English 8, alafu ukasoma geography, alafu ukakuja ukafunzwa about a certain thing kama tuseme engineering. Then ni wapi ulikujanga ukajua about maisha? Because kuna a lot of books na kuna a lot of things zimeshafanyika before. Kuna a lot of information. Kwani unadhani dunia ni hapa sasa imefika? Do you know what is a patent? Kama tujelewa what is a patent, hata ufai kukaa unauliza maswali. Just sit down, relax, utulie nikueleze vitu. You don't know nothing. Kama wewe ni wale watu wanasema I don't know sijui Illuminati, sijui the Antichrist, wewe ni mtu mjinga. Si kubaya. But you mean to tell me like the US dollar, pesa yenye hata pesa ya Kenya iko backed up with, iko na ile sign ya Freemason ama Illuminati venye utaita, na bado hiyo pesa inatumika dunia mzima. Alafu unaanza kudhani sijui eti the Illuminati ama Freemason wana sacrifice watu. Then uko na shida fulani kwa akili, ama sijui utaki kufungua macho. No. Like you have to wake up. Toka kwako kababo umetengeneza, either ulitengenezewa na wazazi wako, either ulitengenezewa na shule pale ulikuwa unaenda, either ni information umepata kutoka kwa media, that means government. So toka kwa hiyo shimo. Just look at the world with a different perspective. Look at the world kama unaishi in a first world country. Now you are one of the elite people. If you want the materials to get all this information from, I'm willing to send you that information for a small amount, for a small fee. But for now, I think I'll have to go to continue on with what I was doing. So peace out.